അപ്പോൾ ഇന്നലെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ക്വാണ്ടം ഡൈനാമിക്സ് അതിൻ്റെ തുടക്കമായിരുന്നു. Okay, we'll just summarize in a couple of minutes. All right, the summary of what we saw yesterday was this. So we are interested in some operator that connects these two kets, okay, alpha comma t 0 at t. Okay, this actually means, as I said, the meaning idana, right? This is the ket at time t, okay, whose initial state was alpha at time t 0. Right, notation meaning ഇന്നലെ പറഞ്ഞാണ്. റൈറ്റ്, ഇതിൻ്റെ മീനിങ് ഇതാണ്. അതായത് ടി സീറോ എന്നുള്ള സമയത്ത് അറ്റ് ടൈം ടി സീറോ ദ സ്റ്റേറ്റ് വാസ് കെറ്റ് ആൽഫ. ടി സീറോ എന്നുള്ള സമയത്ത് ആൽഫ എന്ന സ്റ്റേറ്റിലായിരുന്ന സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ടി എന്നുള്ള സമയത്തുള്ള സ്റ്റേറ്റ്. റൈറ്റ്, വി സെഡ് ദാറ്റ് ദിസ് ഇസ് റിലേറ്റഡ് ജനറലി ബൈ സം ഓപ്പറേറ്റർ with the ket at, we made this shorthand notation alpha comma t 0, or we also wrote it as alpha or alpha comma t 0, etc. Right? Okay. Now this is the basic, this is our starting point. This is the operator that takes the ket or takes the state from t 0 to t. Okay. Now we looked at some properties that we would like to have. We would like this particular operator to have. Okay. So the first property was unitarity. Alright, so based on the idea that what is a conservation of the probability has to be conserved. Conservation of probability, or let's say conservation of distinctions. ഇങ്ങനെ പല രീതിയിൽ നമുക്കിതേ പോയിന്റ് പറയാം. കൺസർവേഷൻ ഓഫ് ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻസ്. റൈറ്റ്, സംടൈംസ് ഇറ്റ്സ് ഓൾസോ കോൾഡ് the conservation of information. Right, or we can say the conservation of scalar products. Right, so all this imply that you should have the condition u dagger u is equal to I, all right, which means that it is a unitary operator. All right, so technically we have to prove that u dagger is also equal to I, but we don't do that here. All right, we'll assume this is true. സാധാരണ യൂണിറ്റാരിറ്റിയുടെ കണ്ടീഷൻ u dagger u equal to u dagger equal to I എന്നുള്ളതാണ്. Okay, so let's not worry about that right now. So this is the condition. Right, the conservation of probability നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഇനീഷ്യലി നോർമലൈസ്ഡ് ആണെങ്കിൽ, ഒക്കെ നമുക്കറിയാം ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സ് പ്രോബബിലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടാണ് പ്രൊഡിക്ഷൻസ് പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട്. വേവ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സ്പേസിൽ എല്ലായിടത്തും നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ സ്പേസിൽ എവിടെയെങ്കിലും പാർട്ടിക്കിളിനെ കാണാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി 1 ആയിരിക്കണം. ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ബി സംവെയർ. ദാറ്റ്സ് വൈ വി ആർ ഡിസ്ക്രൈബിങ് ഇറ്റ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ നോർമലൈസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈവൻ അറ്റ് എ ലേറ്റർ ടൈം ദിസ് പ്രോബിലിറ്റി ഹാസ് ടു ബി ഈക്വൽ ടു 1. ദ ടോട്ടൽ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഒബ്സർവിങ് ദ സിസ്റ്റം സംവെയർ ഹാസ് ടു ബി ഈക്വൽ ടു 1. റൈറ്റ്, അതായത് നമ്മൾ ഇനീഷ്യലി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്കുണ്ടായിരുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ ഈസ് കണ്ടെയ്ൻഡ് ഇൻ ദിസ് വേവ് ഫംഗ്ഷൻ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് കൺസേർവ്ഡ്. റൈറ്റ്, സോ ദാറ്റ്സ് ദ ബേസിക് ഐഡിയ. ഓൾസോ വി ക്യാൻ ഓൾസോ കം ടു ദിസ് ബൈ assuming that distinctions are conserved. Generally scalar products are conserved. Right, the other one was the composition property. Okay, composition property meant this: if you have an operator u of t2 that takes from t0 to t2, we can compose this out of two factors. All right, this is because of the continuity basically. Right, so t1 to t2 and then t0 to t1. All right, so this operator will take the state from t0 to t1 and then from t1 to t2. All right, so you read it from the right. Okay, now then the next thing we came was we discussed the infinitesimal. Okay, infinitesimal time evolution operator. We are talking about the time evolution operator. Okay, that takes a ket from one time to another time. Right, infinitesimal time evolution. Okay, the infinitesimal time evolution operators. All right,
So this we wrote that infinitesimal time evolution operator നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് if there is no time evolution at all, okay, if you are taking it by 0 time, all right, or let's say we start with this idea u of t0 plus dt comma t0, okay, dt is a very small time, in the limit dt tends to 0 should be equal to the identity operator, okay, or the unit operator. നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇതിന് കാരണം dt tends to 0 എന്ന് പറയുമ്പോൾ it has to keep the state exactly at the same time, so this operator has to be the unit operator. So from this we said that the infinitesimal time evolution operator should differ from this unit operator only infinitesimally, all right, only infinitesimally, all right. So we choose dt so small that only first order quantities matter, and we take this, we write it in this form, all right. And then based on some of the information that we had, we came to the conclusion that this omega has to be h by h cross, right. So we have the infinitesimal time evolution operator I h by h cross dt, all right. So incidentally we also saw that every Hermitian operator generates a unitary transformation, all right. In this case the time evolution, okay, is generated by Hamiltonian, all right. Now we go into today's section, all right. We discuss the Schrodinger equation. Right. So നമുക്ക് u എന്നുള്ള ഓപ്പറേറ്ററിന്റെ ബേസിക് idea കിട്ടി, all right. Now the question is this: what is the differential equation that governs the time evolution operator, right? What we need to find is the differential equation that governs the time evolution operator, all right. Again we start with the infinitesimal time evolution operator, right. So using composition rule we can write like this, okay. So this is how we start this derivation using composition rule. അതായത് ഈ u എന്ന് പറയുന്ന ഇൻഫിനിറ്റെസിമൽ ടൈം എവല്യൂഷൻ ഓപ്പറേറ്റർ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ അതാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്, റൈറ്റ്. അല്ലെങ്കിൽ അത് ഒബേ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ, ഓക്കെ. യൂസിങ് കോമ്പോസിഷൻ rule. So we can write like this. Imagine you have u of t plus dt comma t0, right. This is an operator that takes from t0 to t plus dt, okay. t0 ൽ നിന്ന് t plus dt ലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന യൂണിറ്റ് ടൈം എവല്യൂഷൻ ഓപ്പറേറ്റർ ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം u of t plus dt comma t, right, multiplied by u of t comma t0, okay. This necessarily needn't be infinitesimal, all right. അപ്പോൾ ഇവിടെ ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്? You have to take it from t0 to t first and then from t to t plus dt. Is that correct? Okay, start from the right. This operator takes your ket from the time t0 to t first and then from t to t plus dt, all right. Okay, now this is fine because we already know this part, all right. This is an infinitesimal unitary operator, okay. This part is the the infinitesimal time evolution operator, okay. ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് തെറ്റി പറയുന്നുണ്ട്. This is the infinitesimal time evolution operator, all right. So if I make a mistake you can correct, okay. I minus, we already found that this has the form, okay, all right. So we can write, so this we can again write it as, you just multiply this thing in u of t comma t0 minus I h cap by h cross, okay, dt multiplied by u of t comma t0, okay. Remember that this dt is a small number, it's an infinitesimal number, okay. It commutes with these operators, all right. Now if you bring this to this side, okay, you see that u of, we just rearrange, minus u of t comma t0, right, divided by dt. Is that correct? ഇവിടെ ചെയ്തത് ഇതാണ്, ഇതിനെ ഈ സൈഡിലേക്ക് ഉണ്ട്. So u of t plus dt comma t0 minus u of t comma t0, okay. So this is, then there's a dt here, I took it to the left side. Is that clear? So that's equal to, let's say,
minus I h by h cross u of t comma t0. All right. So we can maybe write one more step like that. Idendana actually. What is this? This is the usual expression for a derivative. How do you define a derivative? F of x plus delta x minus, we can say f of x plus delta x minus f of x divided by delta x, right? So if this is an infinitesimal quantity, then this is the definition for derivative df by dx. Is that correct? Okay, something like that. Okay, you remember the fundamental definition for a derivative. So this is u of t plus dt minus u of t divided by dt. Okay, we take dt infinitesimally small. So this is the expression for derivative. So this means that we can write this as dou u, okay, of t comma t0, the derivative, right, the time derivative. We write the partial time derivative just to be careful because there are other things in here. So the partial time derivative of u with respect to time, okay, the partial derivative of u with respect to time is equal to minus I h by h cross. Is that okay? Right, so now you just cross multiply, there's an minus I by h cross there, so I can finally write it like this, I h cross okay, we come to the result I h cross partial derivative, okay, is equal to, so this is the fundamental equation that is obeyed, this is the differential equation obeyed by our unitary operator. Okay, അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇൻഫിനിറ്റസിമൽ യൂണിറ്ററി ഓപ്പറേറ്റർ ഉണ്ടാവണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ്. ആൻഡ് വി സോ ദാറ്റ് ദിസ് ഇൻഫിനിറ്റസിമൽ യൂണിറ്ററി ഓപ്പറേറ്റർ ഷുഡ് ബി കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് ഔട്ട് ഓഫ് ദ ഹാമിൽട്ടോണിയൻ എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടതാണ്. Okay, now we just use the composition property to obtain, to derive the equation obeyed by the time evolution operator, the equation obeyed by the time evolution operator. Okay. Alright. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ ഇനി ബേസിക് എയിം നമുക്ക് വേണ്ടത് ആൽഫ അറ്റ് സം ടൈം t0 കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ വി നീഡ് ടു ഫൈൻഡ് ദ കെറ്റ് അറ്റ് സം അതർ ടൈം, ഓക്കെ, അറ്റ് ലേറ്റർ ടൈം. അതിന് നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? യു കൺസ്ട്രക്ട് ദിസ് ഇക്വേഷൻ, യു സോൾവ് ദിസ്. ഓക്കെ, ഹാമിൽട്ടോണിയൻ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഹാമിൽട്ടോണിയൻ നമുക്ക് അറിയാമെങ്കിൽ, ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ ഹാമിൽട്ടോണിയൻ നമുക്ക് ഗസ് ചെയ്യാമെങ്കിൽ, ഇഫ് യു ആർ ഗിവൺ ദ ഹാമിൽട്ടോണിയൻ യു ക്യാൻ ജസ്റ്റ് സോൾവ് ദിസ് ഇക്വേഷൻ ടു ഫൈൻഡ് ദ ടൈം എവല്യൂഷൻ ഓപ്പറേറ്റർ. Okay, solve with the time evolution operator കണ്ടുപിടിച്ച് എന്ത് ചെയ്യാം? If you have a state alpha comma t0, you can just do this thing and you will get the state at any other time. Alright, so this is the Schrodinger equation. We can call this as the Schrodinger equation obeyed by the unitary operator. Okay, Schrodinger equation ഫോം തന്നെയാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടാൽ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും. നിങ്ങൾ ഇവിടെ psi of x എന്നുള്ളതിന് പകരം ഇവിടെ u of t comma t0 എന്നുള്ളൂ. Okay, that's the same thing. Right, not exactly the same thing, but it has the same content. All right, I'll show you that it has the same content. All right, let's look at the Schrodinger equation. Schrodinger equation for a state kit. For a state kit. Okay. So what we do is that you multiply both sides of this equation. I'll call this as equation 1. Multiply both sides of 1 by alpha t0, right? So this becomes this is equal to h u alpha comma t0, all right? Now, alpha comma t0 does not depend on time, right? Alpha comma t0 does not depend on time. Okay, കാരണം ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ടൈം എന്നുള്ള വേരിയബിൾ ഇല്ല, right? It's set to fixed time t0. So this means that you can take it inside. This is a partial derivative with respect to time. Okay, so it's fine that you can combine. You will be able to combine these terms together, right? So since does not depend on time, okay, we can write this as
find more space here. Okay, now അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ u acting on alpha comma t0 എന്താണ്? u, so this u operator takes the state from t0 to t. Alright, that was the basic definition. So this means that we have got the equation I h cross partial derivative of alpha comma t0 t. Alright, so this is the state at time t whose initial state was alpha at time t0. Alright, that's how we wrote this. So this is equal to h cap. Again, you do the same thing here and you get h cap. It had state alpha at time t0. Okay, so this is the Schrodinger equation obeyed by your state ket. Okay, അപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ നമുക്കിതൊരു പോസ്റ്റ്ലേറ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കാം, വേണമെങ്കിൽ ഇത് നമുക്കൊരു പോസ്റ്റ്ലേറ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കാം. അതായത് ദ ടൈം ഇവല്യൂഷൻ ഇസ് ഗവേൺഡ് ബൈ ഷ്രോഡിംഗർ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് ദിസ് ഫോം. റൈറ്റ്, ഇനി ഇത് നമ്മൾ യൂഷ്വലി അണ്ടർ ഗ്രാജുവേറ്റ് ഇയേഴ്സിൽ പഠിക്കുന്നത് ഈ കെറ്റിന് പകരം ഒരു വേവ് ഫംഗ്ഷൻ ആയിരിക്കും. റൈറ്റ്, കെറ്റിന് പകരം ഒരു വേവ് ഫംഗ്ഷൻ ആയിരിക്കും. അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് ഈ കെറ്റിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ് കെറ്റിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രം. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു വേവ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്റ്റേറ്റ് വെക്ടറിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റ് റെപ്രസെൻറ്റേഷനാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഇഫ് യു പ്രൊജക്റ്റ് ഇറ്റ് ഓൺ ടു ദ പൊസിഷൻ ഐഗൺ വെക്ടേഴ്സ്, റൈറ്റ്, യു ഗെറ്റ് എ ഫംഗ്ഷൻ psi of x. Right, so it's the same content. Right, so the Schrodinger equation is governed by this equation. The evolution of the state is governed by the Schrodinger equation. Right, the evolution of the state ket is governed by the Schrodinger equation. ഇത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇത് വെച്ച് വർക്ക് ചെയ്യാം, റൈറ്റ്. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി, ഹാമിൽട്ടോണിയൻ ഉണ്ട്, യു കൺസ്ട്രക്ട് ദിസ് ഇക്വേഷൻ ആൻഡ് സോൾവ് ഇറ്റ്, റൈറ്റ്, ആൻഡ് യു വിൽ ഗെറ്റ് ദ ഇനീഷ്യൽ കെറ്റ് ആൻഡ് if you know the initial ket, you will get the ket at any other time t. That's one way to do that. All right, but we could also solve this equation. Okay, we could also solve this equation to find the time evolution operator, which will take the ket from time t0 to t. Alright, so generally, I mean, so you don't need both. So we'll be following this particular approach. Alright, we'll first find it's more easy to work with in different situations. Alright, അതായത് നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് യൂണിറ്ററി ഓപ്പറേറ്റർ കണ്ടുപിടിക്കുക ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ, and then you will get the relation between kets or states at different times. Is that clear? Are we following? Yes, sir. Any questions? എന്തെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങളുണ്ടോ? Alright, so if we know u of t comma t0 and how it acts, alpha comma t0, we don't necessarily need the Schrodinger equation. Okay, I call this, I write S is Schrodinger equation of the ket. Okay, we don't necessarily need this. All right, so and u of t comma t0 needs to be found by solving the Schrodinger equation for, let's say, u. Alright, okay, ഇനി ഇതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ പല രീതിയിൽ വരും. There are different kinds of solutions. So let's take the first case. Okay, എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഈ Schrodinger equation സൊല്യൂഷൻ? നമ്മൾ നേരത്തെ എഴുതിയ Schrodinger equation, I think I'll just write it here again. It is like this. Okay, I h cross dou by dou t u of t comma t0 is equal to, what's on the right side? Can someone answer? H cap. Yes, good.
this is our differential equation that governs our unitary operator. അപ്പോൾ ഇതിന് ഏതൊക്കെ രീതിയിലുള്ള സൊല്യൂഷൻസ് ഉണ്ടെന്ന് നോക്കാം. ഓക്കെ, ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും സിമ്പിൾ സൊല്യൂഷൻ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഈ ഡെറിവേറ്റീവ് യു നോ ഹൗ ടു ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ദിസ് ഇക്വേഷൻ, റൈറ്റ്? സോ ദ കേസ് 1 is the situation where the Hamiltonian has no explicit dependence on time, all right? The Hamiltonian does not depend on time. Okay, Hamiltonian does not depend on time. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സോൾവ് ചെയ്യാൻ അറിഞ്ഞൂടെ? Okay, you do the separation of variables, you will bring this u to this side, so it is du by u is equal to, do you know how to solve this? Do you know how to solve this? du by u no, right? On the other side you will have h by ih cross dt, right? And then you integrate on both sides. You will make use of the initial condition. On the left side you will get a log. ഇത് ചെയ്യണ്ടല്ലോ അല്ലേ? വേണോ? Okay, all right. So you will get a log and you use the initial condition u of t0 comma t0 is I. Okay, and you will get a simple equation u of t comma t0. Okay, with a left side log and down, so you just exponentiate it. But I will show it in a different way. Okay, in a more, you know how to solve this. I'll show that this is true in a different way. Okay, I'll show this is true in a different way. So this is the kind of solution that we will be using. All right, you might have already used these kinds of solutions. All right, ഇതാണ് നമ്മുടെ ഹാമിൽട്ടോണിയൻ ടൈമിൽ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന പല കേസസ് ഈ രീതിയിലുള്ളതാണ്. ഹാമിൽട്ടോണിയൻ എന്നുള്ളത് ടൈമിൽ എക്സ്പ്ലിസിറ്റ്ലി ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവില്ല. ഓൾ റൈറ്റ്, സോ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ദിസ് ഇസ് ടി മൈനസ് t0, right? That's t minus t0. Okay, ഇനി ഇത് സൊല്യൂഷൻ ആണോ എന്ന് അറിയാൻ, you can, if you are not convinced, you can just try plugging this into this equation. ഇതിലേക്ക് പ്ലഗ് ഇൻ ചെയ്ത് നോക്കുക, കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള റിസൾട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം. Okay, that's one way to do that, right? Or you could take the, what do you say, the expansion of this. Okay, e raised to x into expansion 1 plus x square by 2 factorial etc. ആണല്ലോ. Okay, and then again you substitute this here and check whether this is true, all right? Or you can take it at faith that this is true for the moment, all right? I would like to show it in a different way. Okay, but then infinitesimal unitary, so this I leave as an exercise for you to prove. Okay, അപ്പോൾ നമ്മുടെ മുഴുവൻ ഡിസ്കഷനിൽ നിലവിൽ നമ്മൾ ഉടനെ ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടാവില്ല. So I don't waste too much time on this integral. You can check, or we can check some textbook like Tangappan. Okay, he has given the integrals, all right? So prove this as an exercise. All right. So what we will do is that I want to show something more interesting. We can obtain this. So this is a finite. Okay, it's a finite finite time evolution operator. Okay. അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഇൻഫിനിറ്റെസിമൽ ടൈം എവല്യൂഷൻ ഓപ്പറേറ്റർ നമുക്ക് ഓൾറെഡി കിട്ടി. ഇൻഫിനിറ്റെസിമൽ ടൈം എവല്യൂഷൻ ഓപ്പറേറ്ററെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഫൈനൈറ്റ് ടൈം എവല്യൂഷൻ ഓപ്പറേറ്റർ കണ്ടുപിടിക്കാം. എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? യു ടേക്ക് എ ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് ഇൻഫിനിറ്റെസിമൽ ടൈം എവല്യൂഷൻ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ്. All right, combine them using the composition rule, and then you will get the what do you say, the finite unitary transformation. All right, so the idea is this: we can obtain, I'll just prove it here and then it will be used for all other cases. All right, we can obtain this by building from infinitesimal unitary operators for time evolution. Okay, for time. How do you do this? നമുക്കറിയാം ഇൻഫിനിറ്റെസിമൽ യൂണിറ്ററി ഓപ്പറേറ്റർ ഓൾറെഡി നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിലുള്ള അതേ കണ്ടൻറ്റാണ് നമ്മുടെ ഷ്രോഡിംഗർ ഇക്വേഷനിലുള്ളത്. കാരണം ഇതും കോമ്പോസിഷൻ പ്രോപ്പർട്ടിയും കൂടി ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഷ്രോഡിംഗർ ഇക്വേഷൻ ഡിറൈവ് ചെയ്തത്. സോ യു ഷുഡ് ബി ഏബിൾ ടു ഗെറ്റ് ഇറ്റ് ഫ്രം ഹിയർ ഓൾസോ. ഓക്കെ, സോ വി റൈറ്റ് ദിസ് ആസ് I minus I h by h cross dt. Okay, so we'll say we can take infinite.
it's not, I don't know what it means, infinite, but we are used to this thing, all right? We can take infinite number of such transformations. To obtain finite transformation. All right? അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? നമുക്കിങ്ങനെ എഴുതാം, dt എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇൻഫിനിറ്റസിമൽ amount of time ആണ്. Okay? So we can write this as something like limit n tends to infinity t minus t0. Okay, t minus t0 എന്നുള്ള ടൈം ഇൻ്റർവെലിനെ you are dividing it into infinite pieces. All right? So you are dividing it into small pieces, each of which are infinitesimal. ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ചെയ്തൂടെ? t minus t0 എന്നുള്ളതിനെ if you divide it into a large number of pieces with n tending to infinity, all right, and then you will get a small infinitesimal amount of time which we call as dt. Is that fine? Yes? All right, so then we write it like this. We can write u of t comma t0. We'll write it like this. Okay, u of, okay, this is just a trick to make it clear, plus t minus t0. Okay, t0 plus t minus t0 എന്താണ്? It's t, right? t0 plus t minus t0 is t. Is that correct? Okay, this is the usual trick that we do. We have added a 0 here basically, all right? ഈ ടിയുടെ ഒരു 0 ആഡ് ചെയ്യാണ് നമ്മൾ ചെയ്തത്. Okay, we added a t0 minus t0 to this t. Okay, now this you can write as limit n tends to infinity. Okay, നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത്? You can write it as what you said, large number of infinitesimal transformations, all right? I t minus t0 divided by n ഓക്കെ. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ ചെയ്തത്, നമുക്കിവിടെ ചെയ്യേണ്ടത് t0യിൽ നിന്ന് t minus t0 എന്നുള്ള എമൗണ്ട് ഓഫ് ടൈമാണ് നമുക്ക് ഇവോൾവ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഓക്കെ, അത്രയും ടൈമിലേക്കാണ് നമുക്ക് കെറ്റിനെ മാറ്റേണ്ടത്. റൈറ്റ്, ഞാൻ എന്താ ചെയ്തത്? ഈ t minus t0 എന്നുള്ള ടൈമിനെ ഐ ഡിവൈഡഡ് ഇൻ ടു n സ്മോൾ പീസസ്, റൈറ്റ്, n സ്മോൾ പീസസ് ആൻഡ് ടുക്ക് ദിസ് n ടൈംസ്. റൈറ്റ്, ഇതിനെ വളരെ ചെറിയ പീസസ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തായി? ദിസ് ബിക്കംസ് ആൻ ഇൻഫിനിറ്റസിമൽ. Okay, t minus t0 by n എന്ന് പറയുന്നത് it becomes an infinitesimal quantity like dt, all right, and then you multiply it n times. Okay, so basically if you have a finite time interval, you'll divide it into small intervals of equal length or equal time dt, all right. You take this, multiply it with the next, etc. All right, so each of this has the same width dt, so you just basically multiply the same quantity n times. That's why we have got raised to the power of n. Is that fine? Is this okay? Alright, ഇവിടെ ഞാൻ t minus t0 എന്നുള്ളതിനെ n നമ്പർ ഓഫ് പീസസ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു, എന്നിട്ട് ഓരോ പീസിനെ സെപ്പറേറ്റ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ റേസ് ടു പവർ ഓഫ് n വന്നത്. Now if I take n tends to infinity, this becomes an infinitesimal unitary transformation. Alright, n tends to infinity എടുത്താൽ മാത്രം നമുക്ക് infinitesimal unitary transformationsൻ്റെ ഇത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ ചെയ്തത് ഈ ഫൈനൈറ്റ് യൂണിറ്ററി ട്രാൻസ്ഫോർമേഷനെ അല്ലെങ്കിൽ ഫൈനൈറ്റ് ടൈം ഇവല്യൂഷൻ ഓപ്പറേറ്ററിനെ ഒരു ഇൻഫിനിറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് ഇൻഫിനിറ്റസിമൽ ടൈം ഇവല്യൂഷൻ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ട് എഴുതി. അതാണ് ഇവിടെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. Alright, now we look at this particular formula. Now let's check this. Okay, limit n tends to infinity 1, let's say 1 minus x or 1 plus x is better. I think 1 plus x is better, right? I'll write 1 plus x whole raised to n. കാരണം ഈ ഫോമിലാണുള്ളത് അല്ലേ? എക്സിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് മൈനസ് ഐ ടി മൈനസ് ടി സീറോ ബൈ എൻ എച്ച് ക്യാപ് ബൈ എച്ച് ക്രോസ് എന്നാണുള്ളത്. ഓക്കെ, നൗ ലെറ്റ്സ് ചെക്ക് ദിസ്. ലെറ്റ്സ് ചെക്ക് ദിസ്. ഇവിടെ എക്സ് ബൈ എൻ എന്നുണ്ട് അല്ലേ? ലെറ്റ്സ് റൈറ്റ് ഇറ്റ് ആസ് എക്സ് ബൈ എൻ. ദാറ്റ്സ് ബെറ്റർ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ബൈനോമിയൽ എക്സ്പാൻഷൻ നമുക്കറിയാം. റൈറ്റ്, വി ക്യാൻ യൂസ് ദിസ് ആസ് ബൈനോമിയൽ എക്സ്പാൻഷൻ. സോ ഐ വിൽ ടേക്ക് ലിമിറ്റ് എൻ ടെൻസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി. ഓക്കെ, 1 പ്ലസ് ബൈനോമിയൽ എക്സ്പാൻഷൻ എന്താ? 1 പ്ലസ് എൻ എക്സ് അല്ലേ? ആദ്യത്തെ ടേം എന്ന് പറയുന്നത് 1 പ്ലസ് എൻ എക്സ്. സോ ദാറ്റ് ബിക്കംസ് എക്സ്, റൈറ്റ്, പ്ലസ് എൻ ഇൻറ്റു എൻ മൈനസ് 1 ബൈ 2 ഫാക്ടോറിയൽ
Is that correct? X square by n square plus n into n minus 1 multiplied by n minus 2 divided by 3 factorial x cube by n cube, and it goes on like that. Is that correct? Now this is again limit n tends to infinity 1 plus x, nothing happens here, plus you see that this n and this one of this gets cancelled. Okay, n cancel ചെയ്യും. ബാക്കി നമുക്കുള്ളത് n minus 1 by 2 factorial, and then you have got let's write the n here. Okay, all right. I think I'm making a mistake somewhere. Let me just check. Oh, sorry, this is n square minus n. Alle? No, what? Okay, I'll write it like this. All right, this is n square minus n divided by 2n square. Okay, that's better. Okay, or I'll write it as n square minus n by n square x square by 2 factorial plus, what does this become? This becomes let's write it as n square minus n multiplied by n minus 2 divided by n cube, and then you have got x cube by 3 factorial, and it goes on like that, right? So this is again limit n tends to infinity 1 plus x plus, okay, നമ്മൾ first term എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ n square by n square is 1. okay, ഇതിൽ first term മാത്രം എടുക്കുക. So that simply gives you x square by 2 factorial. ബാക്കിയുള്ള ടൈം എന്താണ്? minus 1 by n x square by 2 factorial. Is that correct? I just split this term, right? N square by n square is 1, so you've got x square by 2 factorial minus n by n square is 1 by n and x square by 2 factorial. Is that correct? Plus, and here again you will get n, if you take the multiply, you will get n cube. So basically n cube by n cube will be 1, so you'll get an x cube by 3 factorial here, and then there are other terms with n in the denominator. Okay, now if you take the limit n tends to infinity, the terms with n in the denominator will vanish. Is that correct? Okay, ഇതിൽ നമുക്ക് ഒരു ടേം കിട്ടുള്ളൂ, ബാക്കി എല്ലാത്തിലും n ഒരു ഡിനോമിനേറ്ററിലുണ്ട്. ഇവിടെ n ക്യൂബിൻ്റെ ടേമിൽ മാത്രമാണ് എക്സ് ക്യൂബ് ബൈ 3 ഫാക്ടോറിയൽ, ബാക്കി എല്ലാത്തിലും n ഡിനോമിനേറ്ററിലുണ്ട്. ഇവിടെയാണെങ്കിൽ എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ 2 ഫാക്ടോറിയൽ എന്നുള്ളതാണ് കിട്ടുക, ബാക്കി എല്ലാത്തിലും n എന്നുള്ള ഡിനോമിനേറ്റർ ഉണ്ട്, 1 by n ഉണ്ട്. So when you take n tends to infinity, these terms will vanish. Is that correct? Yes? Is that clear? Alright, so then you will get something like this. When you actually take the limit, all the terms with n in the denominator will vanish. You can check that, and you will get 1 plus x square by 1 plus x square by 2 factorial plus x cube by 3 factorial, etc. What is this? This is the expansion for e raised to x, right? So we have come to the realization that limit n tends to infinity 1 plus x by n whole raised to n. This is simply e raised to x. Okay. Right. So we use this formula here. നമുക്ക് വേണ്ടിയിരുന്നതാണ് limit n tends to infinity. Okay. 1 minus I t minus t0 divided by n. What was our expression there? H cap by h cross, right? Whole raised to n. Okay, we use the same logic, and you'll write this as exponential of, okay, ഇവിടെ e raised to x ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ x ന് പകരം ഉള്ള ടേം നമ്മൾ എടുത്ത് എഴുതിയാൽ മതി. Alright, minus I t minus t0 by n. Sorry, there's no n here.
that correct? So we have built up a finite unitary transformation starting with infinitesimal unitary transformations. Okay, this is the solution, this thing. Alright. So I have shown that this is true by building it up from infinitesimal unitary transformation. Alright, if you are not convinced with this proof, you can check. Alright, you will see that other than this term, every other term will have an n in the denominator. Okay. Likewise, in the next term, there will be x raised to 4 by 4 factorial, and then all other terms will have an n in the denominator, etc. Right. So this is good. Okay. So this works. This is the unitary operator corresponding to finite time translation. Okay, finite time translation. Now the other case, we won't go into the details, but this is also pretty obvious. Okay, case 2 is the case where the Hamiltonian operator is time dependent. Hamiltonian operator is time dependent. Okay, but the Hamiltonian at different times commute. Okay, different times commute, right? So the formal solution in this case is solution for Schrodinger equation, formal solution of Schrodinger equation for u cap. It goes like this. Okay. So instead of simply using h here, we'll have to integrate each segment from t0 to t, and we'll write as dt prime h of t prime. Alright, you can try to prove this by yourself. We won't spend much time on this. Alright, നമുക്ക് Schrodinger equation വരെയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ടതെന്ന് തോന്നുന്നു, but you can try to prove this. Okay, just like we proved the previous case. Okay, or by expanding. Okay, you can ഇത് ചെയ്യാൻ ഏറ്റവും എളുപ്പവഴി എനിക്ക് തോന്നുന്നത് I think you can just directly plug it back into the equation and check if it's satisfied, or you can take an expansion of this 1 plus x square plus etc., take the derivative and see what you get. Alright, see if the equation is satisfied. Alright, now there's another case. Both this we give without proof. Okay, the previous case I gave the proof because it's an important thing. Alright, so in this case the Hamiltonians, it's time dependent, and the Hamiltonians at different times do not commute. Okay, in this case the formal solution goes like this. ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യില്ല, പക്ഷേ നെക്സ്റ്റ് സെമസ്റ്ററിൽ എന്താണ് പറയുക, അപ്രോക്സിമേഷൻ മെത്തേഡ്സ് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് വിൽ ബി ആക്ച്വലി പ്രൂവിങ് ദിസ്. ഇറ്റ് ടേക്സ് എ കപ്പിൾ ഓഫ് സ്റ്റെപ്സ്. You have to check the textbook for the correct thing. Okay, I think it's like that. I think you should check. T0 to t and then T0 to T1. Okay, I don't think you need to memorize this at the moment. All right. Okay. You can check the textbook, okay, for the correct expression. I don't think you have to memorize this. Okay, ഇങ്ങനെ 3 തരത്തിൽ ഇതിന് സൊല്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു വയ്ക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഐഡിയ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെയുള്ള സൊല്യൂഷൻ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ദിസ് ഇസ് ഓൾസോ എ സൊല്യൂഷൻ ഫോർ യു. നൗ യു ക്യാൻ ആക്ട് ഇറ്റ്. സോ ഇത് ചിലപ്പോൾ ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. സോ വിൽ ഹാവ് ടു യൂസ് സം അപ്രോക്സിമേഷൻ. മേ ബി വിൽ ടേക്ക് ഓൺലി ദ ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ ടേംസ് ആൻഡ് ദെൻ വിൽ assume that the first order approximation is fine, and then we can act it on a given ket at time t0 to get the ket at any other time.
So I don't think you need to remember these things. This thing you have to remember, all right, this thing you have to remember, the case 1, okay, and case 2 also is easy, okay, it's easy to remember. If you don't remember this, I don't think you are going to lose anything, all right. Okay, now അതിൽ ബാക്കി വരുന്ന 2 sections ഉണ്ട്. That is quite easy. I leave it for self study. Okay, it's about energy eigenkets. Energy eigenkets നമുക്ക് സക്കുറയിൽ വരുന്ന സെക്ഷൻ ഉണ്ട്, right. So basically the time dependence of expectation values. Okay, I don't know if it is important for the exam, but this is quite easy, all right. So what you will need to understand this is the following point, okay. So if H, okay, the ket A is an ket A prime is an eigenvector of the Hamiltonian with eigenvalue E A prime, okay, then if you have some function of the Hamiltonian, all right, if you have some function of the Hamiltonian acting on A prime, you can write it as f of the eigenvalue, okay, acting on A prime, all right. This relation holds, all right. I think this is the only thing that you will need to understand the previous thing, all right. So if you, for example, if you have e raised to minus I h t by h cross acting on ket A is equal to, you'll see that ഇവിടെ Hamiltonian, this is the eigenvector of the Hamiltonian with eigenvalue E A prime. So this you can write as e raised to minus E A prime t divided by h cross. ഇവിടെ t minus t0 എന്നുള്ളതിന് പകരം t എന്നെടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മീനിങ് we have taken t0 equal to 0, alright. അതായത് t minus t0ക്ക് പകരം t എന്ന് എഴുതുകയാണെങ്കിൽ it means we have taken t0 equal to 0, alright. Okay, I think I have practically already done all the work for you for this part. Okay, I think you should go through it. It's nice, it's interesting, all right, but we won't spend time here. We'll move on to the Schrodinger and the Heisenberg picture.